Katika jina lake Yesu Kristo, asubuhi njema ya siku ya leo tunalienzi jina lako. Tunasema ya kwamba unastahili. Pokea sifa na utukufu kutoka katika vilindini vya mioyo yetu. Tunasema ni asante asubuhi njema ya siku hii ya leo, ni kwa sababu ya vile ambavyo Bwana umekuwa pamoja nasi. Tunaamini ya kwamba Bwana kuweza kufika katika umbali ambao Bwana tumeweza kufika, imeweza kugharimu mkono wako. Asubuhi njema ya siku hii ya leo, Mungu wetu na Baba wetu, tunakuja mbele zako tukisema ya kwamba unastahili. Tunakuja mbele zako tukisema ya kwamba Mungu wetu wewe ni mwema. Asubuhi njema ya siku ya leo, tunakushukuru ni kwa ajili ya uhai. Tunakushukuru ni kwa ajili ya vile ambavyo umeweza kutupa afya njema. Tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni, ni kwa sababu ya vile ambavyo Bwana umeweza kutuongoza. Tunakuja mbele zako hata tukitubu dhambi na makosa yetu, tukisema ya kwamba Bwana ukapate kutusamehe, ukapate kututakasa, na ili Bwana tukaweze kufaa machoni pako ibada yetu ambayo tunaenda kuitoa asubuhi njema ya siku ya leo. Tunaomba ya kwamba ikaweze kukuletea sifa na utukufu katika jina lake Yesu Kristo. Ukatuongoze kuanzia mwanzo wa ibada hii hadi wakati ambao tutakapoweza kumalizia, na wakati ambapo Bwana tutakapoweza kumalizia tutasema ya kwamba unastahili kuwa pamoja nasi wakati huu na dakika hii tunapoanza ibada yetu na tunapoendelea. Tutakapoweza kuafikia tamati, tutalinua jina lako na kusema ya kwamba Mungu wetu na Baba wetu ukapewe sifa, na ni katika Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen and amen. Wapendwa katika Kristo, kutoka mahali popote ambapo mnapoungana pamoja nasi kupitia kwa mitambo ya Facebook Live hata Mwadi John, nataka kuweza kuwakaribisha wale ambao wanaotufuata kutoka katika mitambo ya YouTube. Bado tunataka kuwakaribisha kutoka mahali popote ambapo mlipo, na naamini ya kwamba Bwana ataweza kutubarikia tukiwa kwa pamoja. Tuko na shukrani nyingi sana kwake Mwenyezi Mungu, ni kwa sababu amekuwa mwaminifu katika majira yote. Hata wakati huu tunazidi na kuona uaminifu wake Mwenyezi Mungu ukiweza kuandamana pamoja nasi, na ndiposa tuko na kila sababu ya kuweza kumwambia ni asanti. Leo ikiwa ndio siku ya kuweza kutamatisha mwezi wa 5, 31st of May, we have all the reasons za kuweza kumwambia Bwana ni asanti.
Tulikuwa na Januari na Mungu akaweza kuwa mwaminifu. Mungu akatupa mwezi wa pili, bado tukazidi kuona uaminifu wake. Mwezi wa tatu neema ya Bwana ikazidi na kututosha. Mwezi wa nne Mungu akazidi na kututia nguvu, na hata saa hii tunatamatisha mwezi wa tano. Tuko na kila sababu ya kumwambia Bwana anastahili, licha ya hali ngumu ambazo tumekuwa tukizipitia, licha ya changamoto ambazo tumekubana pamoja nazo. Tuko na kila sababu ya kumuinua Bwana na kumwambia ya kwamba anastahili. Na kwa hivyo nataka kualikeni katika ibada ya siku ya leo, na ili tukaweze kuungana kwa pamoja, weka mawazo yako na moyo wako pamoja, na ili tukaweze kumwabudu Mungu, na naamini ya kwamba Bwana ataweza kutubariki. Na kwa hivyo mpendwa, kutoka mahali popote ambapo unapotutazama, aidha ukiwa nyumbani, wale ambao wanasafiria, wale ambao wameketi mahali ambapo wameketi, na wakaribisha ili tukaweze kubarikiwa pamoja na Bwana asubuhi njema ya siku ya leo. Nataka kabla tujaweza kusikia neno ambalo Mungu ameweza kutuandalia siku hii ya leo, nikaweze kualika tukaweze kumsifu Bwana na wimbo ambao unaosema roho yangu na ikaweze kukuinua kwa sababu ya vile ambavyo ulivyo mkuu. Tumwambie Bwana tunashangaa kabisa tunapotazama jinsi ambavyo ulivyo, tunapotazama neema yako, tunapotazama upendo wako, tunapotazama ukuu wako, tunapotazama uaminifu wako, tunashangaa. Na nipoza tuungane kwa pamoja tukaweze kumtukuza Mwenyezi Mungu na huu wimbo, na naamini ya kwamba Bwana ataweza kutubariki. Kwa hivyo karibuni, jiungeni pamoja nasi ili tukaweze kumwabudu Mwenyezi Mungu, na Bwana wetu ataweza kutubarikia. Kabisa nikitazama kama vilivyo nyota kwa vitu vingi vyote viumbayo kwa uwezo wako, roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Nikitembea kote duniani, ndege huimba na wasikia, milima hupendeza macho sana, upepo unafurahia. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Kama wewe Mungu ulivyo peleka mwanao afe azichukue dhambi zetu, kuyatambua ni vigumu
ulivyo mkuu, roho yangu na jinsi wewe ulivyo mkuu. Asanteni sana. Bwana akaweze kutubariki. Ni kwa sababu ya kuweza kumtukuza na kumwambia roho zetu zinamtukuza kwa sababu ya ukuu wake. Siku hii ya leo nataka nikaweze kukukaribisha katika neno ambalo litakaloweza kutuongoza katika ibada yetu, na ninaamini ya kwamba Mungu wetu ataweza kutubarikia. Wale ambao ni wasomi wa Biblia, siku ya leo ni siku ambayo tunayosherehekea kuja kwa Roho Mtakatifu, na kwa hivyo today we are celebrating the day of Pentecost. Na kwa hivyo Jumapili ya siku ya leo kwa wale ambao ni wasomi wa Biblia ni Jumapili ya Pentecost, na kwa hivyo nataka kuwakaribisha tunapoangalia mambo ambayo yatakayoweza kutusaidia wakati huu ambao tunapoadhimisha kuja kwa Roho Mtakatifu. Na ujumbe ambao Mungu ameweza kunipa ama ambao ameweza kuweka katika moyo wangu ni ujumbe ambao ni wenye kichwa connecting with the source. Connecting with the source. Huo ndio ujumbe ambao Mungu ameweza kuweka katika moyo wangu, na ningelipenda kama uko na Biblia yako uweze kufungua katika kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango ambao ni wa 15, John chapter 15, na hapo ndipo ambapo ningependa tukaweze kusoma pamoja na wewe, na ningependa tukaweze kusoma kuanzia mstari huo ambao ni wa kwanza hadi mstari huo ambao ni wa 8. John chapter 15 from verse 1 up to verse 8. Na pia tutaruka tusome katika John chapter 16 and verse 7 kwa sababu kuna mambo ambayo ningependa tukaweze kujifundisha kwa pamoja. This will be a series of sermons ambazo nitakuwa nikifanya the whole of this next week. Na kwa hivyo what I'm going to do today, I'm just going to give a background, or I'm going to kutengeneza tu background, lakini haya ndiyo mafundisho ambayo tutakayoweza kuendelea na kujifundisha katika wiki hii ingine yote. Na kwa hivyo nakualika kila siku masaa ya saa 7 tutakuwa na lunch hour service, na tutaendelea na kujifundisha how we can be able to connect with the source. Na wakati ambao ninapoongea kuhusu source, naongea kuhusu Mungu. Naongea kuhusu venye tunaweza jiunganisha na Mungu. Na kwa hivyo tutaendelea na mahubiri hayo. Kwa hivyo utakuwa ni mtiririko wa mahubiri kuanzia siku ya leo hadi siku ya Friday, God willing. Na naamini ya kwamba Mungu ataendelea na kutufundisha kupitia katika neno lake. John chapter 15 verse 1 to verse 8 to form a basis of our series of sermons that we'll be doing from today heading to next week up to Friday, and I know that God is going to bless us. Wacheni tukaweze kuomba. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cut off every branch in me that bear no fruit, while every branch that does
bear fruit, he trims clean so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I remain in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given to you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. Bwana yetu na apewe sifa. Ukisoma katika John chapter 16 and verse 7, Biblia inasema hivi ya kwamba, but I tell you the truth, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the counselor will not come to you. But if I go, I will send him to you. Bwana yetu na apewe sifa. Siku ya leo nimesema ya kwamba ningependa kutengeneza basis za mahubiri yetu ya wiki ijayo na ujumbe ambao Mungu ameweza kunipa, connecting with the source. Na haya yalikuwa ni maneno yake Yesu Kristo. Na hapa Yesu Kristo anafundisha kuhusu mzabibu pamoja na matawi, na yeye anajifananisha na mzabibu, na sisi anatufananisha na matawi. Bwana yetu na apewe sifa. Na kuna mambo ambayo anayoongea. Ukisoma kifungu hiki ambacho tumeweza kukisoma asubuhi njema ya siku ya leo, kuna kitu kimoja ambacho utaweza kuona katika mistari hiyo 8. Kuna neno moja ambayo ameweza kulirudia, na halijaweza kurudiliwa mara moja, imeweza kurudiliwa mara nyingi. Unakuta ya kwamba kuna kitu ambacho anajaribu kusisitiza, na kile ambacho anasisitiza ni kwamba we remain in him. Na because ukisoma from verse 1 mpaka verse 8, you will find this statement has been repeated several times, a couple of times, and this tells you, and it is telling me ya kwamba there is something that Jesus wanted to emphasize, and what he was trying to emphasize is that we remain in him, and that is what I am calling connecting with the source. Ni kwa sababu kama ujuavyo ni ya kwamba nataka ukaweze kuangalia picha ya mti ama picha ya mmea. Mmea unakuwa na several parts. Mmea unakuwa na the roots, unakuwa na mizizi, unakuwa na the branches, unakuwa na the leaves, unakuwa na the flowers, unakuwa na the branches, unakuwa na the trunk. Unakuwa na ile trunk ambayo the branches connect themselves from.
Na Yesu Kristo wakati ambapo anaposema ya kwamba yeye ndiye mzabibu, anatuambia ni kama vile ambavyo mmea hauwezi ama tawi haliwezi survive kama halijakuwa connected na the trunk itself. Ni kwa sababu hapo ndipo uhai wa ile tawi unatoka. Hapo ndipo chakula cha ile tawi inatoka. Na ndiposa ana emphasize, if we are going to be fruitful, if we are going to survive, if we are going to be alive, we must be connected to the source. We must be connected to this source. Angalia mstari wa 4 na mstari wa 5, kile ambacho Yesu anaposema, anasema remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Yesu hapa anasema ya kwamba you cannot bear any fruit, like the branch cannot bear any fruit unless it is connected to the vine. Anatuambia in a similar way, you cannot bear any fruit unless you remain in me. Bwana yetu na apewe sifa. Bwana yetu na apewe sifa. Fruitful. If you want your business to be fruitful, if I want this ministry to be fruitful, if I want my family to be fruitful, in whichever area of my life, the secret is one: be connected to the source. Bwana yetu na apewe sifa. Be connected to the source, because you cannot. Hapa hivyo ndivyo Biblia inatuambia, this is a condition that we have been given, that we cannot be able to bear fruit in our lives if we are not going to be connected to the vine, and the vine is Jesus Christ. I know najua ya kwamba ni matamanio ya kila mmoja wetu kuweza kuwa na matunda, kuona maisha yake yanazaa matunda. Najua ya kwamba ni matamanio yangu hata mimi mwenyewe kama mchungaji, kuona ya kwamba huduma hii ambayo ninayoifanya ya kwamba ina bear fruit, ina touch maisha ya watu. Naona ya kwamba inaendelea, inazidi na kupata nguvu, inazidi na kunawiri. Lakini Biblia imesema ya kwamba kama itaweza kusimama, kama itaweza kunawiri, lazima nikaweze kuwa nimejiunganisha na the source. Bwana yetu na apewe sifa. Najua ni nia ya kila mwana biashara, tuone ya kwamba biashara ambayo unayoifanya inaendelea, inapanuka, inasimama na kukua. Siri ni moja, na siri ni ukaweze, ukifanya biashara hiyo, ukaweze kuiunganisha pamoja na Mungu. Bwana yetu na apewe sifa. Najua ya kwamba ni mapenzi na ni nia ya kila moja ambaye ako na familia, kuona ya kwamba familia yake imesimama,
kuona ya kwamba watoto wake wanakuwa wakimpenda Mungu, wakimwogopa Mungu, wakiweza kuenenda na ile mienendo ambayo inayofaa. Najua ya kwamba ni nia ya kila moja kuona ya kwamba familia yake imekaa kwa pamoja, imekaa kwa amani, imekaa kwa kuelewana, imekaa ikiwa ni familia ambayo itakayoweza kusifiwa mema nje na ndani. If that is going to happen, my brother and my sister, the secret is to make sure that your family is connected with the source. And the source is Jesus Christ. Wacha Yesu Kristo akaweze kuwa ndiye mwamba katika familia hiyo. Najua hata wale ambao they are running companies, it is their desire, it is their prayer to see that their companies are doing well. Those who are in school, it is their prayer, it is their desire, it is their wish to see that they are doing well in their studies. But I want to tell you that cannot be able to happen if you are not going to connect yourself with the source. Look at chapter 15 and verse 5. Vile ambavyo Yesu anavyosema, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. And this is very much important. Apart from me, you can do nothing. Bwana yetu na apewe sifa. Pasipo mimi hakuna kitu ambacho utaweza kufanya. Na kwa hivyo wacheni tukaweze kujua ya kwamba pasipo Mungu katika maisha yetu, pasipo Mungu katika huduma ambayo ninayoifanya, ni kwa sababu naweza kuwa ninaifanya, lakini Mungu hayuko pamoja na mimi. Wakati huo nitakuwa tu nikifanya nikiwa peke yangu. Na kwa hivyo wapendwa katika Kristo, apart from God we can do nothing. Bwana yetu na apewe sifa. Apart from God, even this war against coronavirus, we can do nothing. Apart from God, even the economy of this country, we can do nothing. Bwana yetu na apewe sifa. Apart from God, whatever you are purposing to do, you can do nothing. And that's why somebody said that we need God in our lives 100%. Bwana yetu na apewe sifa. You need God in your life 100%. I need God in my life 100%. The church in the 20th century need God 100%. That family need God 100%. Your business need God 100%. Whatever you are purposing to do, you need God, because apart from Him, you can do nothing. Bwana yetu na apewe sifa. And to start by, nataka kusema one way. Naongea tu leo habari ya jambo moja ambayo inaweza kukusaidia to connect with the source. Na number one, to be able to connect with the source, you need the guidance of the Holy Spirit. You need your life to be filled with the Holy Spirit.
Na ndiposa Yesu alijua wakati ambao alipokuwa akienda mbinguni, akasema ya kwamba nitaenda, lakini nikienda sitawaacha hivyo, nitaweza kuwatumia msaidizi, naye msaidizi ni Roho Mtakatifu. Bwana yetu na apewe sifa. Bwana yetu na apewe sifa. Na Roho Mtakatifu is a broad topic. Is a broad topic. Kuna kazi nyingi Roho Mtakatifu ambazo anazozifanya katika maisha ya mwanadamu. Na katika Yohana 16 na mstari huo ambao ni wa 7, tunaambiwa ya kwamba one of the works of the Holy Spirit is that he is our counselor. Bwana yetu na apewe sifa. Na if you read in 1 Corinthians chapter 2 and verse 9 through verse 1 Corinthians chapter 2 verse 9 through verse 12. Biblia inasema, just to paraphrase, inasema there is no eye that has seen, there is no ears that have heard, there is no mind that has fathomed what the Lord has kept in store for his people. Hakuna jicho ambalo lishawahi ona, hakuna sikio ambalo lishawahi sikia, hakuna mawazo ambayo yashawahi weza kupambanua kile ambacho Mungu ameweza kuwekea wale ambao wanampenda. Bwana yetu na apewe sifa. Lakini Biblia inasema ya kwamba these things have been revealed unto the Holy Spirit of God. The Holy Spirit of God reveals the deep secrets of God. Nataka kusema nini hapa, wapendwa katika Kristo? Ya kwamba tumeambiwa na Yohana ya kwamba the Holy Spirit is our counselor, ndiye mshauri wetu. Na kazi ya mshauri ni kupeana ushauri, ni kusaidia watu. Na kwa hivyo tuliachiwa Roho Mtakatifu na ili akaweze kuwa mshauri wetu, akatushauri in the decisions that you want to make. You need a counselor, you need an advisor. Bwana yetu na apewe sifa. Na ndiposa huwa unakuta even wale watu ambao ni wakubwa kama serikalini, for example, our president, he has advisors around him. Akona washauri ambao huwa wanamshauri, wanampa mawaidha jinsi ya vile ambavyo atakavyoweza kuongoza serikali yake. You find wale ambao ni successful business men and women, they have advisors who advises them on how they are supposed to do, to go about their companies, their businesses, so that they don't suffer loss. Na sisi tumeweza kupewa mshauri. Bwana yetu na apewe sifa. Sisi wa Kristo tumepewa mshauri. Nataka kusema nini, wapendwa katika Kristo? Ya kwamba Mungu mwenyewe ndiye ambaye aliweza kukuumba.
mwenyewe ndiye ambaye ameweza kuniumba. Na ikawaje tumepewa Biblia kama neno lake Mwenyezi Mungu, ambayo ni mwongozo wetu, but I want to tell you ya kwamba the Bible does not have details for your personal life. The Bible does not have details for your personal life. Haisemi ya kwamba utaishi wapi. Haisemi ya kwamba utafanya biashara